এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোর রিসেন্ট প্রজেক্ট ডিলিট করতে হয়। এটা খুবই সিম্পল কাজ। তো এটা করার জন্য আমরা প্রথমে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে ঢুকবো। তারপরে আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে যে প্রজেক্টগুলো আছে, সেই প্রজেক্টগুলোতে আমরা টাচ করলে আমরা সেই লোকেশনগুলো দেখতে পারবো এবং লোকেশন অনুযায়ী গিয়ে আমরা প্রজেক্টগুলো ডিলিট করে দিলেই আমাদের রিসেন্ট প্রজেক্ট ডিলিট হয়ে যাবে। চলুন কথা না বলে শুরু করা যাক।